a Palestinian believes in, publicly says he wants peace with Israel, is that okay? Here, no. Here, no, okay. About the settlers and about the Palestinian. Look Oh, this. not just here in the old city, in Yes. Hebron, in the regular Hebron. No. Because every day have money problem about here. هناك جو the Bab Zawiya area. Every day Shabbat, the Saturday, 4 o'clock, 5 o'clock, the settlers like go behind this area. Like the problem about the people, the Palestinian, and like the problem about the shop. Tell them why you stay here. Okay, but if you say I want peace with the Israelis, what would happen? I am no like peace. Here, no, the people, the Palestinian, know like peace about this area. Every day have the soldier, the shoot the people, the Palestinian, like peace. No. Okay. Here, no, like the Israel. شو بصير إذا شخص فلسطيني أعلن إنه هو بده سلام مع إسرائيل أو بيآمن أو بدعم السلام مع إسرائيل؟ شخص مطبعي. He would be a normalizing person. What does that mean? إيش يعني شخص مطبع؟ يعني بتنازل عن حقه في دولة فلسطين، دولته اللي هي حقه، اللي هي أرضه، اللي هي شرفه، اللي هي أرضه. That would mean that he is or they are giving up their right to their land and to their honor and to their right. Okay. تمام. Would it be dangerous for him? هل بيكون في خطر هذا الشخص إذا أعلن إنه مع السلام مع إسرائيل؟ لا، هو إحنا ما عندنا مشكلة مع السلام مع الديانة اليهودية، ولكن عندنا مشكلة مع الصهاينة المحتلين لدولة فلسطين. We have no problem with peace with Judaism, but our problem is with the Zionists who are occupying our lands. But would it be dangerous for somebody who says I want to live with the Zionists? I gotta look for that. هل بيكون خطر إذا في شخص حكى أنا حابب أعيش بسلام مع حدا صهيوني؟ No. Yes. If someone were to say I want to live in peace with the Zionists, yes, they would be in danger. What would happen to a Palestinian who would publicly declare that he wants peace with Israel? شو بصير في واحد فلسطيني؟ شو بصير إذا حدا فلسطيني حكى بدي سلام مع إسرائيل على الملأ قدام الناس كلها؟ بدي سلام مع إسرائيل؟ أنا مع السلام مع إسرائيل. إذا حدا حكى أنا مع السلام مع إسرائيل، شو بصير فيه؟ ممكن يقتلوه. They might, or he might be killed, or they might kill him. Who's they? مين هم they؟ مين ممكن يكون؟ الناس اللي ما بتحب الاضطهاد. الناس اللي ما بتحب الاضطهاد بتقتل الشخص اللي بده سلام. الناس اللي واقفة مع شعبهم. People who are standing with the Palestinians, people who are against oppression, might kill him. Could it even be someone in his own family? هل ممكن حدا من عيلته يقتلوه؟ لا طبعا. No, of course not. Okay. شخص فلسطيني إذا أعلن على الملأ إنه بده سلام مع إسرائيل، شو بيصير هذا الشخص؟ شو رح يصير في شيء؟ Nothing would happen to him. No. لو حطه على الفيسبوك، لو حكى قدام الناس. بالعكس رح يكون مرغوب إنه بده سلام مع He would actually مرغوب يعني كيف يعني مشهور محبوب. بالضبط محبوب. He would become popular. He would become more liked among people. Okay. بالنسبة للبعض. This is according to some people. Some people would find him, more likable, more popular. بالنسبة للبعض الآخر رح يكون منبوذ أو رح ياخذوا فكرة عنه سيئة. Other people would not accept him. They would think badly of him because I saw the smirk on your face saying, I don't know. I'm not sure if I believe it. Yeah. But what does she think the percentages of people that support him and people who بالك would... شو نسبة الناس اللي ممكن تدعم هيك شخص وشو نسبة الناس اللي ممكن تكون ضد هذا الشخص اللي بيعلن انه بده سلام؟ دعمه يمكن يكون حوالي 30% خلينا نحكي. People who would support him would be like 30% of the people. And people against? والناس اللي ضده 70. People against him would be 70. Okay. بالك فيش حدا ممكن يكون محايد. Do you think anybody would be on the fence about this or like not like neutral? ممكن. Maybe. Okay. What would happen to a Palestinian if he publicly declared he wants peace with Israel? شو بصير إذا شخص فلسطيني أعلن على الملأ إنه بده سلام مع إسرائيل؟ يعني في ناس بتشجع وفي ناس بتناقض، يعني ما بيعجبهاش الاشي، بس إنه بالنهاية هو الأفضل، يعني أفضل حل لهلا. Some people would be for it and encourage him. Some people would be against it. But for right now, it's the best solution.
كل Having peace with Israel is the best solution. You mean? أحسن حل هو إنه يكون في انه هو في كل حد له وجهة نظر. هلا مثلا لو انا person has a different point of view. لو عندي حدا مثلا استشهد او حدا لما اسير، وجهة نظره راح تكون بتختلف كليا. يعني بالنسبة لي راح يكون الاشي اني واقف ضد نفسي، بناخذ نفسي في النهاية. So it depends on the different points of view. If I was someone who had a martyr in their family, or someone from my family was a prisoner, then I would see things differently. Then if I wanted peace, then I would contradict myself. إذا كنت بدك سلام وفي عندك أسير أو شهيد في العيلة بتناقض نفسك بهاي الطريقة. لو في حل بيكون بيختلف الوضع، بس انه If there were a What did solution, you ask? I was making sure, I was asking, would you contradict yourself if you wanted peace and you had a martyr or a prisoner? What did you say next? So الحل يعني الحل بالنسبة لشو؟ إذا في فلسطيني حكى بشكل عام هيك أنا بدي إنه يعني سلام. أنا بدي سلام. راح يوقفوا ضده كثير يعني. A lot of people would stand against him. I repeated the question. لأنه هي قضية بالنهاية، وفي كل واحد له وجهة نظر. Because in the end it's a cause and each one has a different point of view. Okay, and he supports peace, obviously. أكيد. You believe in peace, right? Yes. Do you get people criticizing you? هاي هل في ناس بينتقدوك عشانك أكيد. في ناس بينتقدوا بيعجبهمش الموضوع. Of course there are some people who criticize and do not like my point of view in this. شو بصير إذا حدا فلسطيني أعلن بشكل إنه على الملأ إنه هو بده سلام مع إسرائيل؟ ما بأيدش هذا الشيء. I would not be for this. He's not for. Oh, he's not for making peace. Why not? بتأيدش إنه يصير في سلام ولا بتأيدش إنه؟ لا ما بأيد إنه في يعني سلام، لأنه I إحنا don't- عايشين وعارفين إنه هذه دولة محتلة. I'm سارة not for أرضنا peace وسارة because- دورنا، كيف بدي أعيش معها بسلام؟ يعني واحد بيسرق غرفة من دوري، أجي أفاصله على الصالون، يعني أقول له تقعد بالصالون أنت أقعد So I am not with this because they are occupiers. They are occupying our land. If someone came and took away one of the rooms in my house, would I have to negotiate with them about the living room? This makes no sense. So let's say his brother decides he wants to make peace. تكملة السؤال. Wants to make peace with Israel and says it publicly. What would happen to him? خلينا نفترض إنه أخوك وقف وحكى أنا بدي سلام مع إسرائيل. شو بصير؟ أول شيء فيش عندي إخوة، أنا وحيد. First of all, I have no brothers. I'm an only child. Let's say your How did cousin. we find an only child? Yeah, in Palestine, exactly. A cousin. Speaking يعني أنا no. طب لو ابن عمك حدا من العيلة وقف وحكى ضده أنا. I would be against this. What would you do? My Like father what? يعني كمان. Even if it were my father. Okay, even his شو father. ممكن تعمل لو حدا يعني أعلن قال أنا بدي أكون مع السلام؟ مش راح أعمل إشي، يعني إيش أعمل يعني إني أنا بقول له لا، وبحاول أقنعه إنه هاي دولة محتلة وبصير بس نسوي معها سلام. I wouldn't do anything. I would just try to discuss with him and say this is an occupier. Look what they have done to our people, our children. فلسطيني حكى لكل الناس إنه أنا بدي سلام مع إسرائيل. إيش بصير فيه؟ إيش بصير في هذا الشخص؟ حاليا في ايامنا هاي ولا ايش راح يصير؟ In these days that we are living in, nothing would happen to him. إيش رأيك عدي؟ نفس الشيء. I think the same احنا في thing. ايام يعني صعبه. We are in very difficult لا times. انا بعارض يعني. Nobody would oppose them. شخص فلسطيني حكى أنا بدي سلام مع إسرائيل على الملأ. شو بيصير فيه؟ الفلسطينيين رح يعترضوا على هذا الشيء اللي رح يعملوه. نعم. إنه مثلا إذا واحد طلب Palestinians would reject this. All of us, we would reject this. We would object to this. Object to this? Why? ليش؟ يعني لأنه مثلا إسرائيل مش القليل اللي عملوه فينا. Because الشهداء اللي راح. what Israel did to us was nothing small. I mean, look at the number of الأراضي martyrs. اللي أخذوهم من عنا أشياء كثير عملوهم The فينا. مش رح amount نسامحهم of برضه. lands. We're not going to forgive them. But it could get worse. So why not? Isn't it better to try to stop it now? بس يعني الأمور ممكن تصير أسوأ. مش أحسن إنه نوقف هي سيئة برضه، يعني إنه مش منطق إنه واحد فلسطيني يجي يحكي إنه أنا مع إسرائيل صرت، لا برضه ما بصير، لازم الواحد يضل متمسك. It just doesn't make sense for a Palestinian to come and say that I want peace with Israel. The person has to stand up and say no.
So what's the alternative? طب اوكي معناها ايش البديل؟ اذا مش رح يحكي انا بدي سلام مع اسرائيل، ايش البديل؟ لا انه اكيد يعني حيضل مع الفلسطينيين. واحد ايش نعم. انه مثلا خلص اسرائيل تضلها بدولتها ما تتدخل فينا واحنا نضلنا بحالنا ما حد Each one stays in their own land. The Israelis stay in their own land, in their own state, and we stay in ours, and neither one interferes with the other. Sort of like a two-state, يعني شيء شبيه بحل الدولتين أو دولتين. انه هذا الاشياء يعني انه تقريبا مش خلص كل واحد يتدخل Sort of, yes. And each one, اخذوا منا وهم يضلوا بحالهم واحنا بحالنا. each one stays in their own state. They give us back our lands, and they live. We're talking the settlements we're talking about, or Israel itself? لما أراضي عم نحكي عن أراضي 67 ولا 48. 67 اراضينا حاليا باخذوا المستوطنات البانيينهم باراضينا. 48 67 والمستوطنات. هذول حاليا هذول المستوطنات اللي هون هذول اراضينا اخذوهم بدون مقابل. The 1948, the 67, and the settlements, because they took these lands right now. These settlements they were taken without something in return. So أنت إيش كان جوابك؟ جوابي انه اكيد يعني الفلسطينيين ما رح يثبتوا له انه خلص فلسطين Of course, Palestinians would not be okay with this. انه اكيد يعني رح يطلع خاين بالاخر اذا Because Palestine is for Palestinians. وبعدين راح مع الاسرائيليين. Because this person who wants peace or who declares they want peace would be considered or declared a traitor. So it just wouldn't work. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, so this people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.